Well, my friends, this is a new case, a case of a new heading I do like to introduce. The name of the disease is Castleman disease. Castleman disease. A boy aged about 19 years, young man aged about 19 years, suffering from Castleman disease. এখন কথা হচ্ছে হোয়াট ইজ ক্যাসেলম্যান ডিজিজ অ্যান্ড হোয়াট ইজ দ্য ট্রিটমেন্ট অফ দ্য ডিজিজ, ইজ ইট কিউরেবল বাই হোমিওপ্যাথিক মেডিসিনস অর নট, এটসেট্রা. See, enlargement of the lymph node is known as lymphadenitis. Lymphadenitis. We know that enlargement of the lymph glands may appear in different parts of the body. In the cervical region, that means at the site of neck, anterior part of the neck, posterior part of the neck, just behind the ear, known as the posterior auricular neck glands, etc. Axillary lymph glands, বগলের মধ্যে, inguinal lymph glands, গ্রোয়েনে, দেয়ার অসংখ্য লিম্ফ গ্ল্যান্ড বিভিন্ন জায়গায় ফুলে উঠতে পারে, তাদের আমরা বলি লিম্ফ্যাডিনাইটিস. সেগুলো বাড়ে বিভিন্ন জায়গায়, ইনফেকশন হলে, ক্যান্সার হলে, বিভিন্ন কারণে, টিবি হলে, যে কোনো ইনফেকশন হলে লিম্ফ গ্ল্যান্ড বাড়ে, কারণ লিম্ফ গ্ল্যান্ডস আর অ্যাক্টস অ্যাজ দ্য পুলিশম্যানস অফ দ্য বডি. কোনো জায়গায় গণ্ডগোল হলে যেমন পুলিশ দৌড়ে যায়, তেমনি কোথাও কোনো ইনফেকশন হলে বা অপ্রীতিকর ঘটনা শরীরে হলে এই পুলিশরা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে যায়. এনলার্জমেন্ট অফ দ্য লিম্ফ গ্ল্যান্ডস. কিন্তু এমন কতগুলো লিম্ফ গ্ল্যান্ড আছে যেগুলো খারাপও হয় না, চট করে সারেও না, স্ট্যান্ড স্টিল কন্ডিশন, চুপচাপ এক জায়গায় হয়ে বসে থাকে, তাদেরকে বলা হয় ক্যাসেলম্যান ডিজিজ. কেন? বিকজ ডক্টর ক্যাসেলম্যান ডিসকভার্ড দিস ডিজিজ, দ্যাট these lymph glands, a group of disorders involving the lymph glands, lymph nodes. Lymph nodes gradually get bigger. lymph node গুলো আস্তে আস্তে বড় হয়. একটি lymph node আস্তে আস্তে বড় হতে পারে এবং অন্যান্য সিমটমও দেখা দিতে পারে. The most common form of the disorder involves a single enlarged lymph node. This lymph node is usually in the chest or neck region সাধারণত হয়, but it can occur in other parts of the body. This form of this disease is called uncentric Castleman disease, unicentric Castleman disease or uncentric. যেহেতু ইউনিসেলুলার, unilateral lymph glands apex, a single lymph node gland apex, that's why called unicentric lymph node enlargement. And Dr. Castleman discovered this formula, this disease, and that's why the name is unicentric Castleman disease. যখন অনেকগুলো লিম্ফ গ্ল্যান্ড নিয়ে অনেক সময় হয়, তখন তাকে বলা হয় মাল্টিসেন্ট্রিক ক্যাসেলম্যান ডিজিজ, এমসিডি. কোথাও একটি মাত্র গ্ল্যান্ড নিয়ে হয়, তাকে বলা হয় ইউনিসেন্ট্রিক ক্যাসেলম্যান ডিজিজ. সো this gentleman, age about 19 years, Castleman disease, unicentric Castleman disease, appeared at the left side of the neck. See, this is the mark. Once it was cut by the surgeon and experimented
but no improvement is there. They didn't do any operation, only observing due to some reasons, either due to fearful conditions, thinking about the prognosis of the case, they did not proceed further. So the patient has come to me for cure of these diseases. Now, what will be our prescription? I have collected the case, the symptomatology by my junior physician and myself, and observed that all the symptoms go in favor of mercurius. All the symptoms go in favor of mercurius. Number one, mercurius has a great action over the glands. A glandular remedy, action over the glands, even in the lymph glands too. Heat cold relation, nothing particular. শীত গরম কোনোটাতেই তার খুব অসুবিধা বোধ করে না। পিপাসা বেশি, থার্স্ট প্রফিউজ salivation during sleeping, and in the morning when the patient wakes up from the bed, there is staining of saliva on pillow which takes a white stain. Tongue large and salivated. জিভটা দেখাও, শুধু জিভ বড় করে বের করো। The tongue is large and salivated, a very large tongue and salivated. Discharges are offensive, stool, urine, sweat, perspiration, all discharges are offensive. So discharges are offensive, tongue large and salivated, profuse salivation during sleeping, profuse thirst, heat cold relation, nothing particular. All these symptoms go in favor of mercurius. So no question of Castleman disease, unicentric Castleman disease to me. My treatment is solely based on the symptomatology of the patient, the totality of the patient. On considering the totality, on considering the whole man, on viewing the internal man, on assessment the true man, the homeopathic prescription, the art of my prescription is mercurius, a great anti-syphilitic medicine, and I do like to prescribe mercurius in 50 millisimal scale of potencies, 1, 2, 3, 4, 5, 6, BD. Let's see the result. If mercurius improves this case, it will be a hallmark tradition in homeopathy. It will be a great success in homeopathy. It will add a new feather in the crown of homeopathy. So let's see the result. I shall share you, my friend.